Okay, tunaendelea na tutorial yetu ya nmap. The quiet will become the more able to hear, so be silent to hear more and to gain more knowledge. More knowledge. So now we're going to proceed with nmap commands, ambapo tutaendelea na -f command. Hii inakuwa ina scan the common ports, zile common ports ambazo zinajulikana sana. So 220.143.95. Let's try sudo command. Okay, all other commands which like this one is used to, to bypass the firewall. So in the capital P, capital P and A is used to bypass the firewall. Kwa hii command inatumika ku bypass the firewall, ila if kama firewall imekuwa well configured, na in short ni kipimo cha configuration ya firewall. So if you get the results ni kwamba firewall haijawa configured correctly. If we don't get the results, then the firewall is well configured. We include it in our reports as a penetration tester. So let's finish with the last commands and documentation ambayo tutadili na version. So no response, so nmap is well configured in this system. Hapa kama nataka tuko you are concerned with version, though this is it's the right command. So it's your supposed to show the version, services version, services ambazo zinaana katika hizo ports. Let's try on kari ya kawaida ambayo tuko katika root privilege. So proceeding with that, also we have this one here. This is the I wanted to reach in a very powerful nmap command, ambapo hii nmap command itatupa more results which are ambazo tunazihitaji. Ni short utaiona mwenyewe ikirani command ambayo inahitaji maelezo sana, yenye specifically inajielezea. So let's type it nmap okay, all the time. So let us name our file like nmap.txt. It's enough with that. So let us scan
Try this command ambapo itakuwa ina post the output zako katika file ambayo tutakuwa tunaliita hapo. I think andika vizuri command. Let's try it again. Let us ask ChatGPT. Actually, the world is the world of the AI, so AI everywhere. As we proceed, also there are so many commands for nmap. Kwenye hii course ambayo naichukua ya ethical hacking ambayo imekuwa na Cisco, pia hii ndio inaelezea vizuri zaidi kama nilivyosema pale katika ile tutorial iliyopita kwa TCPs. Hapa ni kwa ajili ya TCP, UDP, film scan na discovery scan na T. Tukija kwenye T kuna T0 mpaka 5. The more you choose, the more the higher number you go, the more aggressive inapokuwa, na inapokuwa aggressive maana yake inakupa results within a short period of time na unakuwa haupati desired results ambazo unazozitaka. Kwa hiyo the ambayo inakuwa more company T2 au T3. So hizi commands tushazo run. Let's go to the commands ambazo nataka naonyeshe ambazo zitakuwa zina involve scripts. So I'm a student, so don't be bothered with the background sounds. To share run the fin command. So basically ambayo nataka kuonyesha the command kama nilivyosema hapo kwa T0 mpaka T5. T0 ni it's very slow. The advantage ya T0 is ambazo ziko slow ni kwamba zinakuwezesha not kuwa detected na IPS au IDS, and haziwezi kudetect unakuwa very slow. Ila is T2 na T3 ambazo zinakuwa advised, ila T4 T5 the very aggressive, zitakupa results ambazo sio nzuri, ambazo kuna baadhi ya ports zitakuwa zina skip. So basically nitaka tueleze masuala ya SMBs. Kuna hizi commands as you can see here. Command hapa ya script smb enum.users, nasema hii hapa to run against hapa. So hii hapa inatumika kwa Windows target. Command ya Windows target kwa servers ambazo au ile target computer ambayo unaitarget wewe imetumia imekuwa configured yani na Windows system, kwa hiyo commandos zitaweka out. So let us try this command here to run right here. Paste selection. So what basically does ni kwamba hii command inatumika kushow yani users ambao wamekuwa configured katika server. Kwa hiyo kama ukipata results kwa kuna certain users ambao wamekuwa configured katika server, maana yake itakuwa ni it's a very weakness kwenye system, kwa ni vulnerability kubwa sana. Kwa kama ethical hacker ushagundua tayari, then unabidi wa inform haraka sana waweze ku cover it up. Haifanyi kazi, either basically wamekuwa covered au hii system sio ya Windows, ni ya Ubuntu. So hii ndo command ambayo inatumika
kujua active users ambao wamekuwa registered, the users who are configured on Windows target. Also there is another command here, hii ni more aggressive kuliko ile ya kwanza, na yenyewe pia inatumika kuonyesha users kama unavyoona hapa. Hii ni vulnerable system calls zimekuja, so tuje katika system za real. So usipopata results, it's either ni haitumii Windows system au imekuwa well configured. Nothing we are getting. So what if I try sudo command, one for 3 dot. Okay, those are the two commands ambazo nataka naonyeshe, ambazo zenyewe zinaendelea na katika Windows system hii hapa, na pia kuna command nyingine hii hapa. Those are the two commands ambazo nataka naonyeshe ambazo natumia nmap. So best to wind up about that command ambayo nisema nita-explain ni hii hapa, ambayo inatoa results nyingi zaidi. It takes long time to run, ndio maana nimeacha run, yani it takes long time to run, ndio maana this is displayed like you can see inaonyesha versions ambayo zinatumika, yani alafu unakuwa na record kwenye yani leo results zako kwenye document like let's open a new document here, ambayo results zote zimekuwa recorded humo. So as you can see zimekuwa recorded humo, so you can use them for further references. For sure hiyo command inatoa results nyingi, inaonyesha like the version ambayo natumia, inaonyesha ports, information kuhusu ports, information kuhusu certificates, na hizo certificates zina expire lini. So it's a very good command to use.